I have completed carbohydrate metabolism. All the pathways of the carbohydrate metabolism has been described. All the major pathways like glycolysis, gluconeogenesis, Krebs cycle, pentose phosphate pathway, and synthesis of the glycogen and breakdown of the glycogen has been already completed. Now today I will discuss very important clinical problems frequently asked in the exam and frequently reduced in the theory paper. That is, a patient suffering from malaria treated with chloroquine or something like drugs, and afterwards he was treated with Primaquine. Okay? Primaquine is a drug to prevent the relapse of the malaria, so that further malaria does not occur. And subsequently, on ingestion of the Primaquine, he develops bright red color urine, like hematuria. And anemia is also detected on examination of the palpebral conjunctiva. In this case, what may be the possible cause? What may be the possible cause of the anemia here? And why urine color is bright red? And what is the biochemical mechanism? And what precautions should be taken before prescription of the Primaquine? What precautions should be taken before prescriptions of the Primaquine? An anti-malarial drug? What should be the answer? The answer lies in the carbohydrate metabolism. Those who have thoroughly studied carbohydrate metabolism, all the pathways have carbohydrate metabolism, they can answer only. It is the question from carbohydrate metabolism, clinical question from carbohydrate metabolism. Okay? Now tell me, is there anyone who can tell the answer? Is there anyone who can, which pathway is involved here? Which pathway is involved here? You don't know. You don't read because you need not read. Why you have not read? You need not read to pass. Okay? I am absolutely correct. But you will not be a good doctor. You will not be a good doctor. I promise you will not be a good doctor. Millionaire kore. But that is very, very unfortunate. Here is a slow attendance. Why? What are the other? Hexose monophosphate SAN. That is pentose phosphate pathway. You know the defective pentose phosphate pathway. What is the key enzyme of the pentose phosphate pathway? Key enzyme of the pentose phosphate pathway is the glucose 6-phosphate dehydrogenase. Glucose 6-phosphate dehydrogenase, if it is deficient, if it is deficient and if it is exposed to some oxidative stress in the form of drugs or in the form of diet, either drugs or diet, low G6PD along with drugs or diet, low G6PD along with drugs and diet may produce this picture. Because there is the hemolysis. RBC will be ruptured. Membrane of the RBC will be lysed. And that is called hemolysis. And because of the hemolysis, there is passage of hemoglobins in the urine. And because of that, anemia develops. Anemia develops because of hemolysis. And this type of anemia is called hemolytic anemia. There are many different types of anemia. Here is the development of the hemolytic anemia. Problem is the hemolytic anemia due to low G6PD activity. G6PD activity means glucose 6-phosphate dehydrogenase activity. That is the key enzyme or principal enzyme or rate limiting enzyme, whatever you call, of the hexose monophosphate SAN
or pentose phosphate pathway. Glucose 6-phosphate dehydrogenase is the very, very important enzyme that should be assayed, that should be measured before prescriptions of the any drugs like primaquine or sulfadiazine. Before prescriptions of the primaquine, glucose 6-phosphate dehydrogenase activity should be measured. In case of low glucose 6-phosphate dehydrogenase activity, primaquine should not be prescribed. Now, what is the biochemical mechanism? Biochemical mechanism I will discuss in the flow chart. আরে বাইরে পরীক্ষাটা তো ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট, পরীক্ষা কি ইউনিভার্সিটি? এখানে তো আমরাই মার্কস দেবো। হ্যাঁ, এগুলো এখন করবে না তোমরা এই ক্লাস। Here lies the possibility, the cause is the low GCPD activity. Low G6PDH, glucose 6-phosphate dehydrogenase. Because of the low G6PDH activity, what will happen? What is the function of the pentose phosphate pathway or hexose monophosphate shunt? What is the importance of the hexose monophosphate shunt? Huh? NADPH, not NADH. There is a lots of difference between the NADH and NADPH. Lots of difference because of the speed. NADH is the energy equivalent. It goes to the respiratory chain to produce energy, but NADPH is required for reductive biosynthesis, like synthesis of the fatty acids, synthesis of the cholesterol, synthesis of the glutathione, synthesis of the reduced glutathione, and there are many detoxification reaction NADPH is required. Another importance of the pentose phosphate pathway is the production of the ribose, pentose sugar, ribose. There are two importance of the hexose monophosphate shunt. It must be mentioned everywhere. Two importance of the hexose monophosphate shunt. One is the NADPH, production of the NADPH, and second one is the production of the ribose, which is required for the synthesis of the RNA and subsequently DNA. There are two importance of the, and the G6PDA is the key enzyme of pentose phosphate pathway. If this enzyme is deficient, what will happen? Decreased production of NADPH. Decreased production of the NADPH. Okay? কি করে NADPH তৈরি হয়? From 6-PDH activity. First reaction, very first reaction of the pentose phosphate pathway. Glucose 6-phosphate is converted to 6-phosphogluconate. Glucose 6-phosphate is converted to 6-phosphate gluconate, where NADP is required, and NADP is converted to NADPH. Glucose 6-phosphate, I am not recapitulating the pentose phosphate pathway. The reactions of the pentose phosphate pathway has been described, whether you know or not, whether you studied or not, it has been described already. So, key enzyme, glucose 6-phosphate dehydrogenase, any deficiency of the glucose 6-phosphate dehydrogenase activity will produce decreased synthesis of the NADPH. That is NADPH which is produced but which is in a very, very low amount.
And what is the subsequent development? If the NADPH is low, what will be the events? Further events is the decreased regeneration of reduced glutathione, which is the important tripeptide. What are the amino acids present in the glutathione? What are the amino acids present in the glutathione? Anyone can tell me? Glycine, cysteine and glutamic acid. Gamma-glutamyl cystinyl glycine. Glutathione is a very, very important tripeptide, which is known as gamma-glutamyl cystinyl glycine. That is, it is composed of glutamic acid, cysteine, sulfur-containing amino acid, and glycine, the simplest amino acid. The decreased regeneration of the reduced glutathione from oxidized glutathione. This reduced glutathione protects RBC membrane. Integrity of the RBC membrane is provided by reduced form of the glutathione. So, if it is oxidized, there is, and if oxidized glutathione cannot be converted to reduced one, there will be a less reduced glutathione, and because of the less reduced glutathione, RBC membrane will rupture. How? RBC membrane will rupture because of the decreased reduced glutathione, which requires এটা কিন্তু NADPH লাগবে, কিন্তু NADPH চলে গেলে NADPH যদি কম হয় তাহলে কিন্তু এই রিঅ্যাকশনটা হবে না। তার মানে অক্সিডাইজড গ্লুটাথায়ন টু রিডিউসড গ্লুটাথায়ন ওর জন্য লাগবে which requires NADPH। NADPH লাগবে। আমি বললাম NADPH হচ্ছে গিয়ে আমার দরকার, এবং NADPH এর মেন সোর্স অফ দ্য NADPH is the pentose phosphate pathway. There are other sources of the NADPH. There are two other sources, but it contributes very little NADPH. 95% of the NADPH is provided by the pentose phosphate pathway because of the activity of the glucose 6-phosphate dehydrogenase and another one, phosphogluconate dehydrogenase. There are two enzymes which produce NADPH. One is the glucose 6-phosphate dehydrogenase, another is the phosphogluconate dehydrogenase. These two reactions are important for the production of the NADPH. Two are the irreversible reactions of the pentose phosphate pathway. There are two stages of the pentose phosphate pathway. One is the irreversible stage and the other one is the reversible stage. NADPH is produced in the irreversible stage. In the irreversible stage, NADPH is produced. So NADPH, less NADPH means less reduced glutathione. What glutathione কি করে? Glutathione করে reduced glutathione যেটা করে ক্লিয়ারেন্স অফ হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড। এই হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডকে জলে কনভার্ট করে, ওয়াটার। হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড ইজ কনভার্টেড টু ওয়াটার বাই reduced form of glutathione. It is a chain reaction. Reduced form of the glutathione, it disposes hydrogen peroxide and it converts hydrogen peroxide to non-toxic water. But hydrogen peroxide is very much toxic. If decreased clearance of the hydrogen peroxide, decreased clearance of the hydrogen peroxide, decreased clearance of the hydrogen peroxide means increased accumulation of hydrogen peroxide. That means increased accumulation of
hydrogen peroxide or superoxide or any other peroxide. Simplest peroxide is the hydrogen peroxide, and for the disposal of the hydrogen peroxide, glutathione reductase is required. Glutathione, reduced form of the glutathione is required. As reduced form of the glutathione is less, hydrogen peroxide will be accumulated, because hydrogen peroxide is converted to water by the reduced glutathione. If it is low, clearance will be low. Result is the accumulation. Result is the accumulation of hydrogen peroxide, and because of the hydrogen peroxide accumulation, there is oxidative damage of red cell membrane. This damage is known as, in biochemical term, lipid peroxidation of the membrane. Lipid peroxidation of the membrane. Because of the lipid peroxidation of the membrane, RBC will be damaged, and that is the lysis of the RBC. It is called lysis, means rupture. Rupture of RBC membrane. RBC membrane, এবং এটা কি বলছি আমরা, হিমোলিসিস। হিমোলিসিস মানে হচ্ছে কি আরবিসি মেমব্রেনটা চলে যাবে, রাপচার হয়ে যাবে, এবং হিমোগ্লোবিন উইল কাম আউট। Within RBC there is an important component, that is hemoglobin, and after rupture hemoglobin will come out, and that hemoglobin will accumulate in the blood circulation, which is passed through the urine and develops bright red color. So what is the cause of bright red color? Bright red color is due to passage of hemoglobin produced by rupture of the RBC. Passage of the hemoglobin through the urine, and hemoglobin is produced by rupture of the RBC membrane, and because of the RBC lysis, এটাকে বলছে hemolysis. This is called hemolysis, and because of the hemolysis, anemia is called hemolytic anemia. Hemolytic anemia. তাহলে development of the hemolytic anemia because of the low G6PD-H activity. Now what is the role of primaquine here? What is the role of primaquine here? If it is low G6PD-H, some NADPH will be produced that will combat oxidative stress. But in case of ingestion of the primaquine, oxidative stress is further increased. That is, requirement of the NADPH is also increased. Primaquine is the pro-oxidant drug. There are many compounds which acts as an oxidant. There are many compounds in our body which acts as an antioxidant. There is a balance between the pro-oxidant and antioxidant. If the balance tilted towards oxidant, it is called oxidative stress. Usually balance tilted towards antioxidant, and it is healthy. Balance is tilted to antioxidant, it is healthier. When balance is tilted to oxidants, it is not healthier, and it is called oxidative stress. Primaquine induces oxidative stress. Primaquine induces oxidative stress, and the requirement of the NADPH is increased for the disposal of the hydrogen peroxide. So, even in presence of the low G6PD-H activity, hemolysis may not occur. Hemolysis may or may not occur. Okay? But when it is superimposed on
ingestion of the primaquine or sulfur drugs or naphthalene or acetanilide or aniline, many a list of drugs or chemicals which produces oxidative stress, which produces oxidative stress, and in presence of which requirement of the NADPH for disposal of the hydrogen peroxide is increased. Requirement of the NADPH for disposal of the hydrogen peroxide is increased in presence of the primaquine, in presence of certain drugs and presence of certain diet. Which diet is responsible for production of the oxidative stress and hemolytic anemia? Which drugs? Which are we usually do not intake? The persons who are residing in the Mediterranean area, like fava beans, yes, type of beans we do not ingest, but these beans are ingested by the Mediterranean people. Ingestion of the fava beans will also cause hemolytic anemia. Ingestion of the fava beans will also cause hemolytic anemia, and that is known as favism. Do you know favism? These are the clinical aspects of the carbohydrate metabolism. Favism means ingestion of the fava beans in presence of GSPDH produces hemolytic anemia. In presence of low GSPD activity, ingestion of the fava beans produces hemolytic anemia. Favism মানে fava beans বলে একটা fava beans বলে একটা ডায়েট আছে যেটা খুবই পপুলার ডায়েট ওখানকার, আমাদের নয়, ওই ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চলে পপুলার ডায়েট। এটা খেলে পরে ওদের যদি জিএসপিডি অ্যাক্টিভিটি যদি কম থাকে তাহলে হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া হবে। সেই ঘটনাটাকে আমরা বলি ফ্যাবিজিম। তাহলে এখানে কি হলো, হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া কেন হচ্ছে? জিএসপিডি অ্যাক্টিভিটি কম। তাহলে প্রাইমাকুইন কি করছে? প্রাইমাকুইন ইনক্রিজেস অক্সিডেটিভ স্ট্রেস। Primaquine, an anti-malarial drug, frequently prescribed in Plasmodium vivax malaria, not in Plasmodium falciparum. In case of Plasmodium vivax, there are 4 types of malaria. You will know later on. The 2 more common, one is the vivax malaria, one is the falciparum malaria. In vivax malaria, usually primaquine is prescribed. But precautions should be taken before prescription of the primaquine. What precaution? Assay of the GSPD. GSPD activity আমরা মেপে নেব। এটা যদি লো থাকে প্রাইমাকুইন দেব না, আর যদি এটা নর্মাল থাকে উই ক্যান প্রেসক্রাইব প্রাইমাকুইন। জিএসপিডি অ্যাক্টিভিটি যদি নর্মাল পাওয়া যায় আই ক্যান প্রেসক্রাইব প্রাইমাকুইন সেফলি। বাট জিএসপিডি অ্যাক্টিভিটি যদি লো থাকে, আমি যদি প্রেসক্রিপশন করি প্রাইমাকুইন, দেয়ার ইজ এ হাই চান্স অফ ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া অ্যান্ড হেমোলিসিস। Primaquine induces oxidative stress requiring more NADPH. যদি প্রাইমাকুইন না দিতাম তাহলে অত NADPH লাগতো না আমার হাইড্রোজেন পেরোক্সাইডকে ক্লিয়ার করতে, কিন্তু প্রাইমাকুইন দিলে পরে প্রচুর NADPH লাগবে হাইড্রোজেন পেরোক্সাইডকে ক্লিয়ার করার জন্য। সেই জন্য প্রাইমাকুইনে যদি প্রচুর NADPH লাগে তত NADPH তো তৈরি হবে না, কারণ জিএসপিডি অ্যাক্টিভিটি তো কম। জিএসপিডি অ্যাক্টিভিটি যদি কম থাকে NADPH প্রোডাকশন হবে না, সাফিসিয়েন্ট NADPH প্রোডাকশন হবে না। সাফিসিয়েন্ট NADPH প্রোডাকশন ইজ রিকোয়ার্ড ফর রিজেনারেশন অফ দ্য রিডিউসড গ্লুটাথান, and reduced glutathione is necessary for maintenance of the integrity of the RBC. Reduced glutathione যদি না থাকে হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড এলিমিনেট হবে না। এলিমিনেট না হলে হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড will accumulate and that will destroy RBC membrane. Hydrogen peroxide will destroy RBC membrane by lipid peroxidation or oxidative damage.
এই অক্সিডেটিভ ড্যামেজটা আরো বেশি হবে এই প্রাইমাকুইন দিলে পরে। Primaquine induces oxidative stress and therefore in presence of primaquine more oxidative damage of the RBC. This is the তাহলে what are the probable cause? Probable cause হচ্ছে গিয়ে low G-species activity, and it is the biochemical mechanism I have written in flowchart. Biochemical mechanism is the G-species activity low NADPH, low reduced glutathione, decreased clearance of the H280, increased accumulation, oxidative damage of the red cell membrane by H2O2, lysis of the RBC, hemolysis, hemolytic anemia. This is a flow chart. You just describe in the flow chart, not detailed description. Oxidative stress, which is increased by certain drugs and certain diets. কি কারণে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস বাড়বে? যদি আমি প্রাইমাকুইন দিই, যদি আমি সালফার ড্রাগস দিই, যদি কেমিক্যাল ইনজেস্ট করে লাইক ন্যাপথালিন, অ্যানিলিন ডাই যারা কাজ করে ডাই, এগুলো যদি কেউ অ্যাক্সিডেন্টালি ইনজেস্ট করে, আর যদি আমরা ফ্যাবাবিনস বলে একটা ডায়েট খাই, তাহলে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস আরো বেড়ে যাবে। Hydrogen peroxide কি করে এলিমিনেট হবে? Hydrogen peroxide will be converted to water. How? It requires reduced form of the glutathione. Reduced form of the glutathione কে আমরা লিখি এইভাবে GSH. S is coming from cysteine. It is called reduced form of the glutathione. It is reduced glutathione. তাহলে reduced glutathione লাগবে for clearance of the hydrogen peroxide, and reduced glutathione যদি যখন hydrogen peroxide কে ক্লিয়ার করতে গিয়ে it becomes oxidized, and that is oxidized glutathione. You should have a clear conception. If you have a clear conception, you can write and you can enjoy by writing. You can enjoy by giving oral. If you have a clear conception, you will be confident. But if you have no conception, you will not be confident. তাহলে hydrogen peroxide will be eliminated. That is called clearance of the hydrogen peroxide or disposal of the hydrogen peroxide. Disposal of the hydrogen peroxide, 2 2 4, সুতরাং it is will be 2 water. দুটো ওয়াটার হবে। This is the disposal of the hydrogen peroxide. For disposal requires reduced form of the glutathione, which is converted to oxidized one. তাহলে reduced glutathione এর পরিমাণ কমে যাবে। যদি reduced glutathione হাইড্রোজেন পেরোক্সাইডকে এলিমিনেট করে, হাইড্রোজেন পেরোক্সাইডের সঙ্গে রিঅ্যাকশন করতে 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 reduced glutathione এর কনসেন্ট্রেশনটা কমে যাবে। কমে গেলে কি হবে? কমে গেলে হাইড্রোজেন পেরোক্সাইডের অ্যাকুমুলেশন হবে এবং হাইড্রোজেন পেরোক্সাইডের অক্সিডেটিভ ড্যামেজ হবে। কিন্তু যদি সাফিসিয়েন্ট এনএডিপিএস থাকে তাহলে হবে না। সাফিসিয়েন্ট এনএডিপিএস থাকলে হবে না। তার কারণ এনএডিপিএস এর কাজ হচ্ছে গিয়ে এই যে অক্সিডাইজড গ্লুটাথায়ন, এটাকে রিডিউস গ্লুটাথায়নে কনভার্ট করা। সাফিসিয়েন্ট এনএডিপি যদি থাকে তাহলে হেমোলিটিক অ্যানিমিয়া হবে না। এনএডিপিএস এর কাজ কি তাহলে? এই রিঅ্যাকশনটা তুমি ফলো করো, তার সঙ্গে আমার আগে যে ফ্লো চার্ট লিখেছিলাম সেটার সঙ্গে কোরিলেট করো। আগে যে ফ্লো চার্ট লিখেছিলাম তার সঙ্গে আমার এই রিঅ্যাকশনটাকে কোরিলেট করো, তাহলে বুঝতে পারবে। আগে আমি বলেছিলাম ডিক্রিজ ক্লিয়ারেন্স অফ দ্য হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড। কেন ডিক্রিজ ক্লিয়ারেন্স অফ দ্য হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড? কারণ এইটা খুব কম ছিল। এটা কেন কম ছিল? এটা কম ছিল, এনএডিপিএস কম,
ঠিক আছে, এটা কম, এটা কম মানে এটা বেশি, এটা কম মানে ওটা বেশি হবে। ওকে, ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড? দিস রিকোয়ার্স পেন্টোজ ফসফেট পাথওয়ে থেকে আসছে, or HMP শান্ট, যেখানে G6 PDH activity is sufficient। এটা যদি লো হয় তাহলে হবে না, এটা লো মানে এনএডিপি থাকবে না, কম হবে। কম এনএডিপি মানে কম রিডিউস গ্লুটাথায়ন, কম রিডিউস গ্লুটাথায়ন মানে there is accumulation of the hydrogen peroxide। গ্লুটাথায়ন থাকে কোথায়? গ্লুটাথায়ন থাকে যাকে প্রোটেক্ট করে, কাকে প্রোটেক্ট করে? আরবিসি মেমব্রেনকে। ইট ইজ এ মেমব্রেন প্রোটিন, membrane tripeptide, not protein. Glutathione is present in the RBC membrane. It is present everywhere, but mostly it is present in the RBC membrane to protect it from oxidative damage. Glutathione is present everywhere, but it is present mainly in the RBC membrane to protect RBC membrane, to prevent lysis, to prevent hemolytic anemia. বাট এখানে কতগুলো এমনি এমনি রিয়াকশনগুলো কিন্তু এমনি এমনি হয় না। এখানে যে এনজাইম লাগে তার নাম হচ্ছে গিয়ে গ্লুটাথিয়ন পারঅক্সিডেজ। এই গ্লুটাথিয়ন পারঅক্সিডেজে একটা মেটাল লাগে, ইট ইজ এ মেটালো এনজাইম, দ্যাট মেটাল ইজ নোন অ্যাজ সেলিনিয়াম। সো গ্লুটাথিয়ন পারঅক্সিডেজ অ্যান্ড সেলিনিয়াম আর কল্ড অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। গ্লুটাথিয়ন পারঅক্সিডেজ এবং সেলিনিয়াম যদি থাকে, ইট অ্যাক্টস অ্যাজ অ্যান অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। বুঝেছ? হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড অক্সিডেন্ট, সুপার অক্সাইড রেডিক্যাল অক্সিডেন্ট, প্রাইমাকুইন অক্সিডেন্ট, গ্লুটাথিয়ন অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, গ্লুটাথিয়ন পারঅক্সিডেজ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, সেলিনিয়াম অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ভিটামিন সি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ভিটামিন ই অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। তাহলে একটা অক্সিডেন্ট থাকে, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। এই অক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের মধ্যে একটা ব্যালেন্স থাকে আমাদের বডিতে। দেয়ার ইজ এ ব্যালেন্স বিটুইন দ্য অক্সিডেন্ট অ্যান্ড অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। এই ব্যালেন্সটা যদি অক্সিডেন্টের দিকে টিল্টেড হয়ে যায়, তাহলে আমরা বলবো অক্সিডেটিভ স্ট্রেস। অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কথাটার মানে কি? ব্যালেন্স বিটুইন দ্য অক্সিডেন্টস অ্যান্ড অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস আর টিল্টেড টুয়ার্ডস অক্সিডেন্টস। তার মানে অক্সিডেন্টের পাল্লাটা বেশি, অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের থেকে অক্সিডেন্টের পাল্লাটা বেশি, তাকে আমরা বলবো অক্সিডেটিভ স্ট্রেস। এই অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কথাটা থ্রু আউট লাইফ শুনবে। মেডিসিন, ফার্মাকোলজি, সমস্ত জায়গায় একটা টার্মিনোলজি অক্সিডেটিভ স্ট্রেস এই কথাটা আসবে না। হোয়াট ইজ অক্সিডেটিভ স্ট্রেস? ইউ হ্যাভ টু কনসেপচুয়ালাইজ। অক্সিডেটিভ স্ট্রেস মানে হচ্ছে যখন ব্যালেন্স চলে যায় অক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের। তাহলে অক্সিডেটিভ স্ট্রেসই হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড জেনারেট করবে এবং সেটাকে ক্লিয়ার করবে গ্লুটাথিয়ন, এই রিডিউস গ্লুটাথিয়ন উইথ দ্য হেল্প অফ গ্লুটাথিয়ন পারঅক্সিডেজ কনভার্টস ওয়াটার অ্যান্ড রিডিউস গ্লুটাথিয়ন ইজ রিজেনারেটেড। ওখানে দেখবে ডিক্রিজ রিজেনারেশন অফ দ্য রিডিউস গ্লুটাথিয়ন হুইচ রিকোয়ার্স এনএডিপিএইচ। NADP is required for regeneration of the reduced form of the glutathione, and NADP is coming from pentose phosphate pathway by the activity of the G6PD-H. তাহলে G6PD-H activity কমে গেলে hemolytic anemia কেন হয়? এইভাবে সিকোয়েন্সিয়ালি তুমি এক্সপ্লেন করতে হবে by flow chart. How hemolytic anemia develops in by low G6PD-H activity, or how hemolytic anemia develops in deficiency of pentose phosphate pathway. All the questions are hereby answered. All the questions are hereby answered. So this is the importance of the HMP shunt and pentose phosphate pathway to protect RBC membrane.
তাহলে 1 নম্বর কোশ্চেন কি আমি কি হোয়াট মে বি দ্য প্রবাবল কজ, ওখানে লিখবে deficiency of the G6PD-H, low G6PD activity. Answer. 2 নম্বরের যে অ্যান্সার সেটা হচ্ছে ফ্লো চার্ট। আমি যে 2 নম্বর কোশ্চেন করেছি তার অ্যান্সার কিন্তু এই ফ্লো চার্ট অ্যালং উইথ দ্য রিঅ্যাকশনস। 3 নম্বর what precautions should be taken, that is the assay of estimation of the glucose 6-PDH activity before prescription of the Primaquine. Precaution আমরা কি Primaquine প্রেসক্রিপশনের আগে G6-PDH অ্যাক্টিভিটিটা আমরা মেজার করব, করা যায় ল্যাবে। G6-PDH অ্যাক্টিভিটি মেজার করার আমাদের কিটস আছে, ব্যবস্থা আছে। G6-PDH অ্যাক্টিভিটি আমরা মাপতে পারি এবং আমরা মেপে থাকি যদি ক্লিনিশিয়ান আমাদেরকে অ্যাডভাইস করে G6-PDH আমরা মাপি, এবং প্রত্যেকটা ক্লিনিশিয়ানের উচিত Primaquine দেওয়ার আগে G6-PDH অ্যাক্টিভিটিটা মেপে নেওয়া। দ্যাট ইজ দ্য প্রিকশন। এই প্রিকশন যদি আমি নিই তাহলে হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া হবে না। হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া হলে পরে কী হবে, আস্তে আস্তে হিমোলিস হতে হতে অ্যানিমিয়া হবে। শুধু তাই নয়, তার দেয়ার উইল বি হিউজ ব্লাড লস থ্রু দ্য ইউরিন অ্যান্ড ইট রিকোয়ার্স ব্লাড ট্রান্সফিউশন। আনলেস ইউ গিভ ব্লাড, পেশেন্ট উইল নট সার্ভাইভ। Now, I discuss another minor pathway, but clinical importance. Major pathway কি আছে? In major pathways of the carbohydrate metabolism are the glycolysis, Krebs cycle, hexose monophosphate shunt, gluconeogenesis, glycogen synthesis, glycogenolysis. এইগুলো সব হচ্ছে কি major pathways. But apart from the major pathways, সমস্ত মেজর পাথওয়ে কিন্তু ডিসকাস করা হয়েছে, whether you have studied or not. All major pathways have been described. All the pathways of the carbohydrate metabolism are important, particularly in the ভাইভাবস। ভাইভাবসে আমরা কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম থেকে বেশি ইম্পর্টেন্স দিই। আমরা বলি টেল মি দ্য হোয়াট আর দ্য প্রিকারসার্স অফ দ্য গ্লুকোনিওজেনেসিস। গ্লুকোনিওজেনেসিসের জন্য কি কোন সাবস্টেন্স থেকে গ্লুকোজ তৈরি হয়, নন কার্বোহাইড্রেট সোর্স। ইউ হ্যাভ টু টেল ইট। টেল মি দ্য important enzymes of the gluconeogenesis. There are 4 important enzymes I am not mentioning here. Tell me the importance of the hexose monophosphate shunt. Tell me the Krebs cycles are required for synthesis of many compounds. How lipid synthesis or fatty acid synthesis, why Krebs cycle is required for fatty acid synthesis? Do you know? Krebs cycle is required for fatty acid synthesis. Krebs cycle is required for glucose synthesis. Krebs cycle is required for heme synthesis. These are the importance of the cycle. Mere reaction we will not ask. আমি কখনোই বলবো না তুমি Krebs সাইকেলটা বলো রিঅ্যাকশন। অক্সালাসিটেট থেকে সাইটে কম্বিনেশন হলো, সাইটেট তৈরি হলো, অ্যাসিটাইল করে সাইটেটটা অ্যাসোসাইটেট কনভার্ট হলো, সেখান থেকে আইসোসাইটেট ডিহাইড্রোজেনেস দিয়ে অ্যালফা কিটোগ্লুটারেট হলো, অ্যালফা ডিহাইড্রোজেনেস দিয়ে সাকসিনেল করে তৈরি হলো, তারপরে আস্তে আস্তে সাকসিনেট ফিউমারেট ম্যালেট হয়ে অক্সালাসিট তৈরি হলো। দিস ইজ দ্য বোগাস সাইকেল। আই উইল নট আস্ক। আমি জিজ্ঞেস করবো ইম্পর্টেন্স অফ দ্য Krebs সাইকেল। কেন ইম্পর্টেন্স? One is the energy production. Major is the energy production. And another importance is the synthesis of the many compounds like fatty acid, like heme, like glucose, like amino acid. These are the importance. And these will be asked. Mere the pathway of the glycolysis, I will not ask. Never. Examiner will ask, tell me the pathway of the glycolysis, starting from glucose to pyruvate. It is not the suitable question for a doctor, would-be doctor. But you should know it. Unless you know it, clinical importance of the glycolysis you cannot know. How glycolysis helps to prevent anemia. How glycolytic enzymes deficiency produces anemia.
G6PD activity যদি লো হয়, there is development of hemolytic anemia. This is the commonest enzyme deficiency. যত enzyme deficiency আছে আমাদের বডিতে, যত enzyme deficiency আমাদের বডিতে আছে, তার মধ্যে commonest enzyme deficiency is the glucose 6-phosphate dehydrogenase activity. Do you know? Frequently I asked in the exam, there are many enzymes in our body. Tell me the commonest enzyme deficiency. Tell me the commonest enzyme deficiency. Your answer should be glucose 6-phosphate dehydrogenase. There are 400 million people in the world. 40 কোটি লোক is suffering from low G6PD activity. Minor pathway মধ্যে major pathway uronic acid pathway. Do you know? Uronic acid pathway is the minor pathway of carbohydrate metabolism. Major, not major, but it may be minor, but it has of several importance. What are the importance of this pathway? Uronic acid pathway. I will not describe all the reactions of the uronic acid pathway and will bore you. আমি তোমাদেরকে বোর করব না রিঅ্যাকশন চাপিয়ে। ইউরেনিক অ্যাসিড পাথওয়ের ইম্পর্টেন্স যেটা, এক নম্বর ইম্পর্টেন্স হচ্ছে গিয়ে এর ইম্পর্টেন্সটা কি, এটা কেন আমি জানবো? এই ইম্পর্টেন্স হচ্ছে গিয়ে এক নম্বর হচ্ছে গিয়ে প্রোডাকশন অফ দ্য গ্লুকুরোনিক অ্যাসিড। এটা কোথায় লাগে? গ্লুকুরোনিক অ্যাসিড কোথায় লাগে? গ্যাগ, শুনেছ? গ্লাইকোসামিনোগ্লাইকান, গ্লাইকোসামিনোগ্লাইকানে কিন্তু লাগে গ্লুকুরোনিক অ্যাসিড। প্রোটিওগ্লাইকানে লাগে। বিলিরুবিন কনজুগেশনে লাগে। আর ডিটক্সিফিকেশনে লাগে। These are the utility of the glucuronic acid. GAG production, proteoglycan, GAG, proteoglycan, bilirubin conjugation, detoxification. Glucuronic acid লাগবে। Number 2, synthesis of the ascorbic acid. Vitamin C. Vitamin C is produced in this pathway. So this is important. But vitamin C is vitamin in our body. Vitamin cannot be synthesized. It should be supplied in the diet. As per definition, vitamins are not synthesized. Why we cannot synthesize vitamin C? Answer lies in this pathway. Why we cannot synthesize ascorbic acid? Though ascorbic acid can be synthesized by this pathway, other than human beings. গরু, ছাগল, এরা কিন্তু ভিটামিন সি তৈরি করতে পারে। গরু, ছাগল, কুকুর ভিটামিন সি তৈরি করতে পারে, কিন্তু হিউম্যান বিংস পারে না। সেই জন্য আমাদেরকে ভিটামিন সি আইদার খেতে হয়, যদি আমি গ্রিন লিফি ভেজিটেবলস খাই তাহলে ভালো কথা, তাহলে না আমাকে ভিটামিন সি ড্রাগ খেতে হবে, লাইক ইন দ্য ফর্ম অফ সেলিন। ভিটামিন সি আমরা প্রডিউস করতে পারি না, তার কারণ একটা এনজাইম, এই পাথওয়েতে একটা এনজাইম আছে, এইটা তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে। যেটা মনে রাখতে হবে সেটুকুই বলবো আমি। এল গ্লুনোল্যাকটোন অক্সিডেজ ইজ deficient in human. এই এনজাইমটা দরকার। That enzyme is the enzyme of the uronic acid pathway. That enzyme we are lacking. That enzyme we are lacking, which requires for ascorbic acid synthesis. Reaction আছে, আমি বার্ডেন দেব না reaction. কোন reaction? This is the number 3.
এসেনশিয়াল পেন্টোসুরিয়া বলে একটা ডিজিজ আছে। Essential pentosuria means one pentose is excreted through urine. That pentose is known as xylulose. Essential pentosuria means one pentose is excreted through urine, and that pentose, name of the pentose is the xylulose. Xylulose is excreted through the urine because of the deficiency of an enzyme known as xylitol dehydrogenase. এইটা এই এনজাইম ডেফিসিয়েন্সি থাকে, ইট ইজ ডেফিসিয়েন্সি ইজ এ ইনবর্ন। যাদের ডেফিসিয়েন্সি থাকবে তাদের জন্ম থেকেই থাকবে, এবং জন্ম থেকেই থাকবে। তখন কি হবে? এর কাজ হচ্ছে গিয়ে জাইলুলোজকে জাইলিটলে কনভার্ট করা। জাইলুলোজ ইজ কনভার্টেড টু জাইলিটল। জাইলুলোজ জাইলিটলে কনভার্ট হবে না, জাইলুলোজ উইল অ্যাকিউমুলেট অ্যান্ড জাইলুলোজ উইল বি এক্সক্রিটেড থ্রু ইউরিন। এটা কি করবে? Xylulose to xylitol. This reaction is done by this enzyme. This reaction is done by this enzyme. So if this enzyme is deficient, xylulose will accumulate and appear in the urine, producing pentosuria. Xylulose is a pentose. Xylulose is a 5-carbon sugar. Pentose. So the name essential pentosuria is harmless. It may, তুমি এটাকে নেগলেক্ট করতে পারো। যদি কারো এসেন্সিয়াল পেন্টোসুরিয়া থাকে, ইউ ক্যান নেগলেক্ট ইট। হার্মলেস, ইট ক্যানট প্রডিউস এনি হার্ম। তাহলে আমরা জানবো কি করে? কিন্তু এটা আমরা জানতে হবে এই কারণে ডায়াবেটিস মেলিটাসের সঙ্গে এটা কনফিউজ করে দেয়। বেনিডিক্স টেস্ট যখন আমরা করব ইউরিনে, তখন ডায়াবেটিস বেনিডিক্স টেস্ট পজিটিভ পাবো। যদি পজিটিভ বেনিডিক্স টেস্ট পাই, তাহলে তার মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট কজ হচ্ছে গিয়ে ডায়াবেটিস। কিন্তু পজিটিভ বেনিডিক্স টেস্ট ডাজ নট অলওয়েজ ইন্ডিকেট ডায়াবেটিস মেলাইটাস। পজিটিভ বেনিডিক্স টেস্ট ডাজ নট ইন্ডিকেট অলওয়েজ diabetes mellitus. It may indicate another many conditions like fructosuria, like pentosuria, like galactosuria, like lactosuria. All the conditions, lactosuria যদি ল্যাকটোজ যদি বেরোয় ইউরিন দিয়ে, গ্যালাক্টোজ যদি বেরোয়, যেমন গ্যালাক্টোসিমিয়াতে বেরোয়, প্রেগনেন্সিতে ল্যাকটোজ বেরোয়, পজিটিভ হয় বেনিডিক্স, কিন্তু ডায়াবেটিস নয়। এসেনশিয়াল পেন্টোসুরিয়াতে জাইলুলোজ বেরোয়, বেনিডিক্স পজিটিভ হয়, ডায়াবেটিস নয়। তাহলে মেনি কন্ডিশনস আছে যেখানে বেনিডিক্স পজিটিভ হয় কিন্তু সেটা ডায়াবেটিস নয়। তার মধ্যে একটা হচ্ছে গিয়ে এসেনশিয়াল পেন্টোসুরিয়া। তাহলে these are the 3 most important features of the uronic acid pathway. রিঅ্যাকশন বইয়ে আছে, দেখে নেবে কি করে গ্লুকুরোনিক অ্যাসিড তৈরি হয় এবং কি করে অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড তৈরি হয়। ইউ ক্যান রিড ইট ইন বুকস, আই উইল নট রাইট।
These are the vehicle. Using fiber, 50 fiber, and this one is the track and also the nuisance. I want to show you in this case, use assistance. And also secondary use of this. There is a problem is secondary use. Primary use is our transformations. Secondary use is to stabilize the platelet transformation and to some extent relieve the gap. Then platelet derived factor, then derived growth factor 4. Growth factor will be released. Then this will repair. And the repair, it is to repair. Now there is a need of this other part. Then we have hydrolysis. Hydrolysis means hydrolysis, right? And then the retraction. Retraction and then this is signal. This is here. We are using the word of using. That is still is lack of protein factor because protein factor is utilized. Protein factor utilized because it is utilized. Protein factor said metabolism exclude how many factors are there? 3 factors. One is exclusive factor, another is inclusive factor. In what also? Right? So this is inclusive factor, and this is exclusive factor, and this is the control factor. Control factor is what's the result? The C A has the letter of 2. The factor is I S possibility. This is called Thumius complex. Thumius complex. Then you put it, which will so what is happening extra inclusive and exclusive pathway, and then there is an activation of the inactivated factor A. This is active. This is not wrong. This is something like those are phospholipids because phospholipids together then it is surface. It is surface. It is unknown. So this is easy catch. After 9, entering 8. Now, is 8 to 9 more. Factor 8 and factor 9 more. If you put activation, complex they have the factor X activity. Factor 8 is this is what is this? You get A. B is what? 9. This is what this is what you get. We are going to discuss about the primary uses and secondary uses. Why is it not? Because in very case of patients, it is a superficial bleeding. Antibiotic gas and superficial gas, abdominal gas, use bleeding on top of the these are the superficial. There is more deep, we are trying to make it massive. Something else should be deep means collaboration. Superficial means primary hemolysis. Deep secondary hemolysis of collaboration. Superficial means primary hemolysis. Primary hemolysis means either platelet hemolysis, either platelet function is increased. Function is included in anemia.
they talk to you about homocysteine. So in this way, you have economy. Yes, compost feeding. That is functional. It is for this. And in the cytopenia, cyto means penia means less, thrombo means there, thrombocytopenia. In this way, the importance of the implications of the diagnosis and the pathology of aspects of the molecular disease. Give us molecular disease stage. Body level right. All the pages. Molecular factor was in different places. From the epithelium, epithelium, maybe epithelium, afterwards, molecular functions and so on. Number one is the adhesions. And that is 1B. The Japanese six are one directly project I mean one bigger is other not even one number two comes factor 8 factor 8 one different factor one different factor and half-life of factor 8 is like right? So one unit factor is factor 8 of the disease. One unit factor deficiency platelet transformation then immediate is as well as how can you assess and what is being used deficiency name. Now that also there is function as count down. That means someone sees if I suppose that the deep breathing mean that doesn't happen, deep breathing like if I use say that you secondly, no sense of that.
tissue factor or factor 3. Tissue factor is the factor 3 वाला correlation factor is tissue factor factor 3. So in this way we can detect or we suspect or reach the diagnosis. Now we know that drugs Seven
তাহলে আমার এই মডেলের যে বাক্সো সেটাকে কে করছে? What are the factors causing the fluidity of your plant? আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমরা এক্সপোজ করে দিই। এক্সপোজ করে দিলে কেন হবে? এক্সপোজ করে দিলে এক্সপোজ করে দিলে there is no connection to the quantum factor. So there is no connection to the quantum factor on 6 and also 2 addition to induce the addition and now the addition what I call usually additions and so we will talk so that is the framework but now what is happening there is factors are there to maintain our fluid
তারপরে আমার ইউনিভার্সিটি চলছে মানে going on. And there is so many now, what's the number 4? Anti-inflammatory. See that number. Anti-inflammatory. Anti-inflammatory under the inflammatory is the inflammatory under the only correlation aspect is not inflammatory. Post-operative diarrhea. Activities for the flight, the activities for the gate, the activities criminal which প্রত্যেকটা জায়গাতে ও স্টুডেন্ট অ্যাক্টিভিটি হোমিংটা সবগুলো অ্যাক্টিভিটি so anti-inflammatory is a critical for the action of the inflammatory by that anti-inflammatory number 4 appears tissue factor pathway. Tissue factor pathway. Tissue factor pathway is actually pathway inhibitor. That was the inhibition of the factor 3 and factor 7. That's why the factor 8 is not active. Tissue factor pathway. Tissue factor pathway. Normally, speed of the maintained by some anti-coagulation factors and some renewable structure based on the healthy blood cells. Like hemolytic is hemolytic variations, dehydrogenase inhibitor as well as variations. Composed module from the complex and so is Heparan sample is also helpful to maintain the free of the use of conditions and also key and from the gene and this is what after the unit also so the damage Is there any importance of this one? Because this one goes to all the microscopic liver, something like that. This is blocked over here. So that part of the here must be resolved. That is what immunolysis. Immunolysis is take your fiber fibers helps
phosphates type হচ্ছে লিভার এটা হচ্ছে প্লাস লিভার প্লাস মিনিট কাজ হচ্ছে আমরা কি হচ্ছে alpha 2 anti-phosphate বলে একটা জিনিস মানে anti-phosphate নামটা দেখলে বলে আছে so plasmid damages the fibrin and fibrin degradation products within ABP এটি বলে plasmid fibrin কে ভেঙে দেয় মাত্র fibrin it also degrades the fibrin এটা আমাদের fibrin যে degrade করে then কি করবে fibrin degradation product আর fibrin degradation plus এই কোভিডের সময় আমরা দেখলাম না D-dimer D-dimer is a part of this fibrin the D-dimer level বেড়ে যাচ্ছে that means coagulation সেকেন্ড আমাদের অ্যান্টি কোয়াগুলেন্ট ড্রাগ তৈরি করা হয় these are the three these inflammatory parts that causes the hypercoagulable state. That is hypercoagulable state. Now, from the hypercoagulable state, answer to the vessels of the microcoagulation blockage. That's causing the severe hypercoagulable rupture. The question is there, endothelial cell releases the tissue plasma endothelial cell tissue plasma plasmogen activators are extramuscular population if it is activated, it doesn't form and doesn't capture tissue plasminogen activator. The non-functional presence of fibrin, presence of fibrin, tissue plasminogen activator potentiates the conversion of the plasminogen into plasma. Presence of fibrin only. Tissue plasminogen activator plasminogen to form the plasmin. This plasmin will leave the fibrin gas and form fibrin degradation products or fibrinogen also can be degraded so fibrinogen degradation products are formed. The key problem is plasmin activator plasminogen is overcurrent in the liver, not the liver, it performs plasminogen is having the plasmin after the activation is activated by the plasminogen activator. Now,
phosphorylated activator will be activated on contact with যতক্ষণ না পর্যন্ত এর সঙ্গে কন্ট্যাক্টে আসছে ফিল্টার ততক্ষণ পর্যন্ত এই অ্যাক্টিভিটি now another problem here that is plasminogen activator inhibitor 1 to plasminogen activator inhibitor plasminogen activator inhibitor the plasminogen activator endothelial বেরোবে আবার একটা জিনিস সেটা হচ্ছে plasminogen activator inhibitor 1 মাস একটা আছে to release from the center it is going to protect its one is present in the release from the center the plasminogen activator inhibitor normal অবস্থায় নাম করে আমরা সবাই আমাদের তখন বিভিন্ন সময় আছে তাদের কোন প্রবলেম করে in this time এখন presence আছে in this time the plasminogen activator inhibitor one is activated release from the endothelium it will induce plasminogen activator so that plasminogen is not activated at all and there is no question of any plasminogen formation there is no question of any is being in this contact fulfilling again যদি আমাদের ম্যানেজ হলো তাহলে আমরা কি হবে produce quickly that is the dynamic transformation is always possible and then quickly transform it in the plasminogen and there is no such word overdrive structure tissue plasminogen activator overdrive the activity of plasminogen activator inhibitor but the fibrin comes into contact with the tissue plasminogen activator আমাদের যখন বিধি হয় আমরা ট্রান্সমিট অ্যাসিড বলে একটা ইনজেকশন আমি নাম বলে ইনজেকশন এতে বিধি আমার বিধিটা বন্ধ বিধি বন্ধ করার যদি আমার ফিব্রিনটা না থাকে কিছুই না হচ্ছে plasminogen activator তো plasminogen activator inhibitor যদি আমি একটা ইনজেকশন দিয়ে দিই that means এটা আমার জন্য আমার বিধি চাওয়া দরকার আমার রেজাল্ট কি হচ্ছে আমার পারফরম্যান্স দরকার আছে আমার plasminogen দরকার নেই আমার plasminogen দরকার নেই আমার কিছু দরকার নেই দেখেন practice করে করে লিমিটেড হবে যদি হচ্ছে শুরু যে যদি মাস্টার আমার কাছে আছে 7% আমার কাছে বুঝতে পারে পাঁচটা বেশি হচ্ছে আমার কাছে আছে 11% খাবার আছে যদি প্রেজেন্টেশন করতে পারো হ্যাঁ কতক্ষণ শব্দ সব হয়ে যাবে এক্সস্ট সেখানে কিছু কাজ না করে তারা বেশি আবার নিয়ে আসে তারা বিধি হয়ে যাচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাক্টিভিটি করছে these are the important things not for this way is a important for this way right I will use the utilize and what is the important result right raw conditions may cause microsurface that may block so fibrils come out of it fibrils are out of it question is that why is Hemolysis is carried out by the plasma.
Plasmid is from the activated by the plasmid, which is from the liver. But now this plasmid is not only around this number, it is activated by this plasmid activity. But it's a healthy nutrient. It releases all the plasmid activated one. It gives the immediate form of the plasmid activity. That's why the plasmid activity does not activate the plasmid to form the plasmid. If it is dying, this plasmid connected to the this plasmid activity potentiates the activity only when it is connected or combines connected with the fibrin charges for the activity. So fibrin connections, this plasmid activated plasmid fibrin relation and dissolve. So, total hemostasis chapter is very important for your exams. আমি আপনাদের যদি ভাইবান আমি কিন্তু প্রতিষ্ঠান করি এই যদি হার হয় তাহলে যারা আজকে এই অ্যাকাডেমি ছাড়া তারা এইটুকু মাথার মধ্যে ঢুকে না কিছু ক্লাসের অ্যাক্টিভিটার দিয়ে কন্ট্যাক্টে না এলে কিছু ক্লাসের অ্যাক্টিভিটার প্রাথমিক অ্যাক্টিভিটি করা হয় present in the top levels. So this is important as this topic. Fibrin is connected with this plasmid activated. That's why only the plasmid activated will be activated and plasmid converted into plasmid. And this plasmid takes the fibrin stack or the dissolution of the plasmid. একটা কথা বলছিলাম যে আলফা অ্যান্টিপ্লাজমিক নরমাল ভাবে আলোচনা anti-alpha to anti-plasmid. Alpha to anti-plasmid. Alpha to anti-plasmid. আমার প্রশ্ন কে লিস্ট হচ্ছে anti-plasmid anti-remains plasmid against plasmid against की काट कर डाले से उनके मतलब ये anti-plasmid. And I'm going to go out to concentrate for it. Our normal thing is the plasmid our body chilo anti-plasmid. Plasmid হচ্ছে ফিব্রিন এর মতো। আমার দরকার হচ্ছে মেইনটেইন করতে। নর্মালি আমাদের অ্যান্টিবডি ফ্যাক্টর কথা বললাম এখানে সাথে হোমোগ্লোবিন কমপ্লেক্স হ্যাঁ এগুলো কিছু ফ্যাক্টর পাথোজেন ওগুলো আমরা অ্যান্টিপ্লাজমিক হলো নরমাল ফ্লুইড রেজিস্টে আছে নরমাল ফ্লুইড রেজিস্টে আছে এটা অ্যান্টিপ্লাজমিক আমাদের ভালো অ্যান্টিপ্লাজমিক আর ফ্লুইডের ভালো যদি ভালো নরমাল অ্যান্টিপ্লাজমিক এখানে ফ্লুইডের প্লাজমিক লাগবে
ফর্মেশন হয়। এখানে অ্যান্টি প্লাস বি যে হবে সেখানে আমার নানা রকমের ফ্যাক্টরসগুলো মল্টিপ্লাই করতে থাকছে। নর্মালি আমার তো বিভিন্ন নেই বা তৈরি কিন্তু হয় নেই আমি তৈরি করে যাচ্ছি এই তৈরি করে যেতে পারবো তাহলে আমার অ্যান্টি প্লাস There is no rule of that. We are not disobeyed. अरे हम एंटी पास में मुझे पास करोगे। अरे हम मुझे पास करोगे। लाइन की तो पास में की तो एंटी पास में ये भी कोई तो কারণ কি আমরা হচ্ছে এখানে এই মালটাকে বসার জায়গায় দিতে হবে অন্য কাউকে বসতে দিতে হবে কে সেটা বলেছিলাম টিস্যু প্লাজমোজেনিক অ্যাক্টিভিটা দিলে তবে ও অ্যাক্টিভেশন পাবে তাহলে প্লাজমিক চেঞ্জেস হবে অ্যান্টিপ্লাজমিক ইজ এ প্লাজমিক এজেন্ট আলফা অ্যান্টিপ্লাজমিক আর বলে এটা দেখতে থাকবে আর যদি ভালো বুঝছাস এই জায়গাটা এই মানটা এটা কিছু fluidity মেইনটেইনের জন্য আমরা অ্যান্টিপ্লাজমিক আছে ফিব্রিলার গ্যাসেস অ্যান্টিজেনে আমরা কিন্তু অ্যান্টিপ্লাজমিক আলফা টু অ্যান্টিপ্লাজমিক ইম্পর্টেন্স হচ্ছে আমি ভাষা যেটা লিমিট করছি তাহলে আমার কি যেমন প্লাস অ্যান্টিপ্লাজমিক যদি আমার অ্যাগনিস্ট মানে সেম লাইক অ্যান্টিপ্লাজমিক অ্যাগনিস্ট অ্যান্টিপ্লাজমিক মতো কাজ করবে তাহলে আমার কনফার্মেশন হলো কারণ দরকার কি হচ্ছে অ্যান্টিপ্লাজমিক অ্যান্টিপ্লাজমিক টু রিডিউস দ্য আমার ব্লড ইনভাইট করতে হবে না ব্লড তো দরকার নেই ব্লড আমি তিন করে দিচ্ছি ব্লড ইজ ইকুয়াল টু তিন করে ব্লড ইজ দ্য ভিতর অফ দ্য বডি আমার প্লাজমিক অ্যাক্টিভ করতে হবে প্লাজমিক অ্যাক্টিভ করতে হবে টিস্যু প্লাজমিক অ্যাক্টিভ করতে হবে আমার যদি প্লাজমিক অ্যাক্টিভ করতে লিমিটেড মানে অ্যাক্টিভ হবে প্লাজমিক অ্যাক্টিভ করতে লিমিটেড মানে অ্যাক্টিভ হয় এটা তো সব এই অ্যান্টিপ্লাজমিক প্লাজমিক এরেস্ট কি অনিষ্ট না অনিষ্ট না এটা সুন্দর দরকার তাহলে আমরা অ্যান্টিপ্লাজমিক অ্যান্টাগনিস্টের ওষুধ অ্যান্টাগনিস্ট ঠিক আছে তার মানে অ্যান্টিপ্লাজমিক অ্যান্টাগনিস্ট মানে তার মানে আমার মেডিসিন যা বেরোবে সেটা কোন রিজল্ট হবে এ করবে আমার অ্যান্টিপ্লাজমিক বের হয়েছে সব টিস্যু প্লাজমিক অ্যাক্টিভ টিস্যু প্লাজমিক অ্যাক্টিভিটি লিমিটেড হয় প্লাজমিক অ্যাক্টিভিটি লিমিটেড হয় ততক্ষণ পর্যন্তই সে অ্যাক্টিভিটি টিস্যু প্লাজমিক অ্যাক্টিভিটি লিমিট করে রাখবে এখানে কোনো ড্যামেজ নেই কোনো ডিফেকশন
They only this plasmid activate the potentiate, the energy, potentiate the reaction for the conversion of the plasmid by the help of this plasmid activity. At that time, this plasmid activity overrides the function of plasmid activity mediator plant. So watch it, that overrides by the connection to the finish. So এই হচ্ছে টোটাল ব্যাপার। এটা আরো সেল এটা মোটামুটি 70% ধরে আচ্ছা 70% এগুলো বুঝি শুধুই বললাম যে ফিব্রিনোলাইসিস ইজ এসেনশিয়াল আর ফিব্রিনোলাইসিস ইজ এসেনশিয়াল ফর দ্য ওয়ার্ক রিজাল্ট after the performance. Also, the impression of statements. What impression of me? Related to the language of that was the contraction and then so blood retraction and immunization is essential for the blood is normal. The secondary process is called there is a balance between the pro-hormones and the anti-hormones. There must be some balance. Whenever we repair, we reach damage, repairable, if any person having some autoimmune disorders, autoimmune problem, suddenly you can take a close after the surgery or incision. Incision is bleeding. They don't even take a close look at why is it after incident? That means you have to check for activity with the CT and CT, BT, total time, activity means activity concentration time, keep it CT bottom line breathing time, bottom line activity concentration time, and also there is another time that is and processing. So let's finish my class. Thank you very much. Very small focus, very unfortunate. This important classes are waste, and that will be good.